Temo e kopaneng le thuo kana integrated farming ka temo ya seng ya akaretsa go rua diphologolo le go lema dijalo mo lefelong le le lengwe. E rile ka ngwaga wa 2013 goromente wa Fatsijene o ne a simolola go lemoga motlhalo wa thuo e le ntlhangwe ya go rotloetsa temothuo mo lefatsheng leno. Dipatlisiso di supa fa temo e kopaneng le thuo e na le bokgoni jwa go jesa lefatshe leno ka e fa morui tšhono ya go lema le go rua diphologolo tse di farologaneng mo lefelong le le lengwe ka nako e le nngwe. Amogelasega Motswana wetso mo thulaganyong ya Farmers Voice, thulaganyo e leng gore e kopanya wena molemirui le baitsanape ba tsa temothuo. Mo go la gompieno re bua ka integrated farming kana mo re ka reng ke temo e kopaneng le thuo. Ko re mo e leng gore o kgona go rua dipudi, dikgomo, wa lema merogo, sengwe le sengwe hela jalo se kopane mo famo ye nngwe hela. Welcome to the show. Mare tse sebaka sena ra itso re le bogore be le re la leditse mo famong ya lona go ngapotsa rena ene gona gore le simolotse leng le bo mang le gona gore why le simolotse kgwebo ya gonna yana. Thank you very much. You're much more welcome into our farm. Thank you. My name is Lesego Obuseng. I'm a 27-year-old farmer who's currently farming in the lands of Thato, which is 13 km from Mabela Pudi and 27 kilometers from Serowe. We're running an integrated farm. I usually call it an agri-town because we just have all these farming activities taking on this small piece of land that we own. And we've been running the farm for the past 5 years. Ke ne ka tlogela tiro ka 2011. Re le ka tsa kgwebo ko lapeng le raitso. Me kgwebo e re neng re tsene mo go yone ra bona o ka re ga e re tswele mosola e ne sena madua a nametsang. Me ka bona e le gore go na le gore ke nne hela ko lapeng ke sa dire sepe. Gongwe ke dire sengwe se leng gore e ka re ka moso ra kgona go ja le ba re bapile le bone ka gona re ba rekisetsa le rona mo lapeng re kgona go ja gona le go nna hela. Mme gona gore le simolla yone temo e kopaneng le thuo le ne le go thilwe ke eng le gona gore le simolotse leng yone kgwebo ya mohuta. We started off in 2018. No, 2017, sorry. 2017 we started off with a major project which we started off with the hydroponics project. It was a much more modern way of doing farming, you know, and in us trying to venture into the modern way of farming, it was quite expensive for us to start off. And as it was as much expensive, we later, you know, COVID came into the picture, so we couldn't get most of our resources due to the borders being closed. So we had our hydroponics setup down at the farm, and then we introduced our goats. And after we introduced our goats, when COVID hit, we didn't just stick on and say we're going to stick into the goats aspect. We continued with the drive of having to own an agri-town. So we later on introduced our piggery, and then we later on introduced our cows, and then we later on introduced chickens into the farm. Mohuta wa temo o tswa go lowe sebe sa phiri ke gore gone go sa direle go tsenya letsono lepe go tlhabolla temo e kopaneng le thuo barui ba simolodise metlhale e mesha ya akaretsa go lema dijalo go sa dirisiwe metsi kana hydroponics ka temo ya seeng. Ka motlhale o molemi o ka lema ngwaga go ya ngwageng ka gonne molemi o ka kgona go laola diemo tsa loapi tse di tlhokwang ke dimela. Ditshingwana tsa temo e kopaneng le thuo di dirisa marang a letsatsi go pompa metsi a dirisiwang mo temong. Mo thulaganyong ya temo e kopaneng le thuo sengwe le sengwe se tshela ka se sengwe. Se se raya gore leswe le le tswang mo masakeng le ka dirisiwa go dira ga se apayang kana la dirisiwa go nna dijo tsa leruo le lengwe la akaretsa dikoko le dipidipidi. Ha moragonyana ha le o nwa wa bua gone gore le ne le dira mo re go bitsang re ke hydroponics e le mongwe ya metlhale e mesha e leng gore go lengwa ka yone. Mme gone mo tshingwaneng ya lona ke efe metlhale e leng gore ke mesha e le dirisa le gone gore mo solo a teng Okay, so ever since we now introduced all these livestocks into the farm, all these farming activities, we now resorted to now going to a much more, I don't want to call it traditional, but the integrated farming aspect of it. Like I'm going to give you an example. What we do right now is we drive our pig manure, give it roughly 2 weeks. After it's dried off, we crush it, and then we insert it as manure into our vegetables. Ditamelo tse re ka tswang re di dirisa hela gore re kgone go roba seng. Re ne ra kgona go tsenya maranyana a letsatsi a re a dirisang go pompa metsi ko sedibeng. Mo mme ra lemoga gore go re thusa thata ka gore ga re nne le ditlhwatlhwa tse di go godimo ka ebile leokwane le tura la go pompa metsi.
hale le hale e ra pompa metsi ka generator mme thata re pompa ka marang a letsatsi. O nankotse tsone dikolobe le nngwe e leng gore di le tswela mosola thata mme ya ka re itse tshingwana e ntseng yana e leng gore e na le temo e bile e na le thuo ya diphologolo e na diphologolo tse dintsi tse di harologaneng raitso a mme go na le diphologolo tse dingwe gape tse le di ruileng tse e leng gore di le tswela mosola ya ka tsone go dikolobe le gona gore ke diphologolo dife di irisiwa eng mo temong e ntseng yana. So with our chickens, like I said, Ronaldo Kokomo Famong. So our chickens, what they do is as we feed off our pigs that side, our chickens consume the feces of the pigs. And as they consume the feces of the pigs, the chickens in return, now they excrete the nitrogen which is now needed by the pigs. So we've tried to play around with that whole cycle. And we're later on going to venture into biogas. We're going to be taking our crow manure, our cow manure, and mixing it up with our pig manure to actually produce gas. We try to go to dikolobe le bo dikoko le bo dikgomo di ntsha metshepelo e leng gore ko bohelong ba letsatsi ra e tsaya register dijalo tsa rona ka yone mme gape ebile gape ga ke boela ga morago gape ko dikolobeng re na le metsi a mantsi a ra a dirisang go di tlhatswetsa ha di nang teng le go di thapisa ha di le leswe one metsi a o ra agetse letangwana kana septic tank e leng gore metsi a teng re hella ra pompa be re nosetsa thara e reneng hape le ga yone e ka ona. Ditshono tse le nang le tsone ke dife le gona gore le irayang letseno mo tshingwane ya lona raitso? Now we started off selling of pigs. So if we're not selling vegetables or selling pig as breeding stock, alternatively we just slaughter and then we sell it off as packaged meat to our clients down in the village in Serowe. Makete o teng tsono e teng ya go rekisa mme bile re leboga thata puso ya rona ka gore hale le hale ba re thusa ka go nna ba kganela dio tse dingwe go tswa kwa ntle go tsena mo lehatseng gore go leka gore bulela phatha ya gore re kgone go rekisa ditswa temong tsa rona kana ditswa thuong tsa rona. Mme ebile o bua ka tsone gore go rekisa yalo di customer tsa lona ke bo mang le gona gore le kgona yang gore be le kgona gore le ba happy ka tsone dio tse le nang le tsone mo farming ya lona raitso? Our customers, we have our retail stores in the village that we're currently supplying. We also supply the hospital down in the village. We supply them with vegetables, and then with our pork meat, what we did is we looked at what people wanted, and with piggery, with pork meat, that's what they needed the most, and you know that was somewhat helped us in making income for the farm. And with our cows, you know, we usually sold one or two there just to uplift the profits that we're making in the farm too. And as for the chickens, we also do sell them once in a while, so we literally try and make income from all these different aspects in the farm. Ke ne ke buile gore ke tswa ko moragonyana ke ntse ke ruile ke lema gone ha ke malapa a le mantsi thata ke a jesang a ileng gore ke batho ba neng ba tswa kgakala ba nthotoetsa ke rekisa from buti ya koloi ke rekisa from garage ko lapeng mo bogompienong ka gore o itlhala ile gore ga di gole ka go tshwana tse di hetang stage se ileng gore ke sa nama se e re rekisang ka re rekisa nama e santseng e le boruma e soft. So tse di hitileng stage so re di sa sentrutsi ba go ira process ene Dikgonyeng ya bone ka yo e swara hela le Motswana we se report ka hara boa thulaganyo ya tswelela. Agrizo, taking farming to the next level. Do you want to make the most out of your land? Agrizo offers you an opportunity to do exactly just that, addressing your farming needs by bringing quality hybrid seeds for maximum yield. Our seeds are specifically breeded for Botswana with the highest advanced technology. For more information, contact us at 311-2954 or visit us at plot 77298, Unit 8, Pagalan Industrial. Agrizo seeds, quality hybrid seeds you can trust. Re tsweledisa thulaganyo ya rona Motswana we tsore santse re na le ene Re Lesego Obi Farm go tsweledisa thulaganyo ya rona raitso Re Lesego ra itse gore mo thuong e ntseng yana go na le tiro e ntsi e sa heleng o tlhokomela dio tse di harologaneng ka nako e nngwe hela le kgona jang raitso le kgona yang gore be le kgona go ira tiro e ntseng yana? Integrated farming, everything lives in a cycle. They live interchangeably to each other. So currently we do not buy nutrients, if you look at it, because we're adding our pig manure.
With the pigs, because they consume a lot, we actually do we give them some commercial feeds, and then from the commercial feeds, our residue that we have from the arable land, that's what we also supplement our feed on. Ya ka rena le dikoko tsa Setswana o di bona di le dintsi jana, mostly di ganela thata ka ko re dampelang di droppings tsa dikolobe teng. Di a hata mo le di senka dibokonyana di kgona go jaja gone go napia grass ene le ha isna na e gola re feeda dikgomo re feeda dipudi le dinku le tsone dikoko tota ha ngwe ha re sila yona napia grass di aja di a eja napia grass ya no merogo ya gape ha gona le mo go se siamang go na le mo go senyegileng kana go re lemile tamati ye ngwe tseno ke diboko ra tsone tse di sa nnang sente tse di se siamelang go rekisiwa ra tsa re di ha snack di tabe di dumela ile snack hela for a day, that day di just snack sa gore gongwe e jele tamati like le tsone merogo e leng gore mathara a teng a shela rileng ra khola re ha dikoko le dipidipidi di rata go nna dintsi di ja botalanyana yana maitso o bua ka tsone dikolobe ebile o bua gore dio tsa lona di tshela ka tse dingwe o raya gore dio tsa lona di tshela ka tse dingwe raitso me ke go se ka dikoko tsa rona di ja the feces tsa dikolobe. So when a pig eats the commercial feed, it excrete the feces that they send, and our chickens come and feed off the remaining feeds they from the feces. And as that they excrete what has nitrogen inside, which also helps out in the nitrogen intake ya dikolobe tsa rona. Dikolobe re di rekela feed hele tanyele complete feed package ra di rekela ka di le hayana category ngwe le ngwe na le feed e leng gore ya di a eja me re reka ile feed hela go tswa go di shopong ga re simolle re ra I kopanyetsa rona because ga rena jone botsipa ba go ira feed e leng gore e ka re hana maena le boleng go tswa mo diphologolong tsa rona. Dikgwetlho rights dikgwetlho di dintsi rights ha re bua ka temothuo hela in general dikgwetlho tse le di itemogetseng le ba obese farm ke dife? There are a lot of challenges in farming, but you just need a strong backbone. You need to fall forward in everything that you do throughout the farm. And you know, the biggest challenge that we've encountered in this farm in the past 5 years has been COVID. You know, it has stopped so much production. It has stopped certain projects in the farm. Dikgwetlho di dintsi rra dikgwetlho di dintsi o ithala ile gore dikgwetlho tse dingwe ke tsa gore ga re bone enough money go leka go finance dilo tse re batlang go di dira tse dingwe ke tsone tsa gore dio di a senyega like malobane re sa tswa go senyegelwa ke pampasi diba me e senyega go la gare ga kgwedi tota se itse gore le oto le libisa kae. You know, with the market, because yet the butcher is not yet open, you know, we still struggle to reach out our certain livestock to a certain market, because you know the butcher is not yet open and we don't have a bigger market of pork in the country. So you know, those are some of the challenges that we face. And you know, and the one thing that I think every farmer is facing, which is buying the feeds. You know, buying of feeds is quite expensive, you know, as much as the government might trying to help us as farmers. You need a proper team. You need a team that can work as a unit. On that particular day, clean you out to avoid diseases. If you don't clean good, then you have diseases. So I as clean in the morning. So we just try work as a unit, and the management practice, I think we just try everybody tries to follow the role on the farm. Proper management, bookkeeping. When you go into the bookkeeping aspect, you know, the guy who's down at the piggery, he has a special book that he has. So every time he's off, when he let's suppose the pig gives birth today, he records the date.
He records how many are fit. He records how many look unfit from it, and then we could see how we could play around with it. And then with me, every time I'm this side, I just open my Excel and just put in my records that side. So that's how we keep track of our piggery and our sales with the crops. Renale buka ya poultry re recorda date re receive dikokwana ka yone le gore mo dikokwaneng tsa rona tse mortality go suletse kae re heletse ra losa tse kae di am market. And then dikgomo thata re o irisa system ya bait ye leng gore ke ya Ministry of Agriculture wa di enter mme gape apart from system ya bait hona le ha recordang teng gore di kentilwe leng di tshwantse go kentwa gape leng di kentelwa malwetse a. What we do, like you said, we left a village, I think 13 kilometers away. So, every time we harvest, we try sell it off to the closest people, which is the closest village. So I think that has somewhat helped us because they use word of mouth. They don't have the Facebook, they don't have the Twitters. So what they do is, somebody calls me tomorrow, can you provide 15 bundles for me? Mo bogompienong ke ne ke ntse ke na le group ya WhatsApp ya from my customers from long time ago. Me hela group ya teng ke bonye over the years e gola e godisiwa ke bone di customers tsa me because they were happy about my products. They would keep on referring other people. Ke sa go tsena ganong gape right so tswara hela lo re ta bua re tsweletse thulaganyo ya rona. Thank you. Motswana we tsore santse re semeletse ka kwano rena le ne re le sedi wa Obis Farm mme gone yana a re bua ka ha re duela ba gwebi ha re tswa ka thulaganyo ya tswelela. Every farmer has a choice, every farmer makes a decision, and every farmer can be the change. Change to a brand that understands your farming needs. Our YTOB Hero tractors and farm implements are assembled locally. Yes, you heard me. Right here in Botswana. Visit our website at www.aa.co.bw. You can also visit our shop at G West Industrial Plot 22120 Gaborone. #Temokiarona. Amogela sa gape Motswana we tsore santse rena le ne re lesego wa Obis Farm go tsweledisa puisanyo ya rona yo mo go lapeng go reditse ra tsontsa ra nna nka ka kgona go ira mohuta o ntsenyana wa temo mme gone le bone thuso e ntsenyang go bo mang go rebe le simolla yone farm e ntsenyana. Mo gongwe it's all about how we run our businesses as farming. You'd have I'll give you an example with the hydroponics setup that we used to have. We used to produce 500 heads of lettuce on weekly basis. So you can only imagine what that amount used to be. And for other farmers, what I decided to do is I didn't try use that money for a different project or anything. We expanded down in the farm. So I would say it was something that was driven by the income that I made from a certain project, and in the expansion it helped me out in expanding throughout. Lengwe la mananeo a ka thusang balemi barui ke la e.t.c le le tsene mo tirisong ka ngwaga wa 2008. Maikaelelo magolo e le go rarabolla mathata a pereng balemi barui. Maikaelelo a lenaneo le e ne e le go tlhabolola le go tokafatsa temothuo ka go agelela masimo, go tlhama mafelo a barui ba ka bonang thuso teng, re sa lebale le gone go thusa balemi ka dipeo le tsotlhe tse di tlhokwang tsa temo. Lenaneo la e.t.c le thusa ka go epa didiba, go phakisa dipeo le menontshane, di bolaya mohero kana herbicides, madi a tshimolodiso temo le gone go agelela masimo. Baikopedi ba ka ikopela madi a kanang ka 70,000 pula mme ba busi bontlhabongwe fa government a duela bontlhabongwe. Balemi ba ka ikopela go agelela masimo a masha kana a magologolo go lebile diemo dingwe. O buile gone gore le ne la bona dithuso dingwe gape gore ebe le simolla gone farm e before hela le ka simolla ka sepe le ne la bona dithuso le di fele gone gore le thuswe ke bo man rights. I'd say the government of Botswana, I think this is one thing that I'd want to let other farmers know, or just the community at large. The government has an open hand to help every farmer. Currently, the farm that we're in was fenced through a program called e.t.c. So e.t.c helps every farmer who has a piece of land or a farm to actually fence up the farm with the finances. Lenaneo la limit ke lengwe la mananeo a puso le le sikang go lwantsha lehuma le go rotloetsa go itirela ka diatla go ntsha dijo tse di lekaneng. Ke lenaneo le le simoloditsweng semmuso ka ngwaga wa 2007 mme ne a re morago ga ngwaga tse pedi le sena go simolodisiwa ba lephata la tsa temothuo ba simolodisa tshekatsheko mo dikgaolong di le supa e bong
Kgalagadi, Borwa, Borwa Botlhaba, Legare, Bokoni le Kgatleng. Maikaelelo magolo a lenaneo la limit ke go tokafata seemo sa dijo mo lefatsheng leno, go tokafata seemo sa tlhokomelo ya leruo, go tokafata phulo ya leruo le tlhokomelo ya lefatshe la mahodiso, go nyeletsa lehuma, go simolodisa mafaratlhatlha a babalesegileng a matlhabelo a dikoko. Limit was helping out our farmers with drilling of boreholes. I've since got to know that the program has now been upgraded and people are now going to be given tunnels, are going to be given pipes to actually water the irrigation. They're going to be given seedlings. They're going to be given a chance to put up shade nets. You know, the government really has an open hand to help out each farmer. I believe just that we need the drive and vision for the farming and the passion for it. I think that's when maybe people would actually see that the government is actually willing to help out every person who's willing to venture into this program. Goromente wa rona o lekile go gore o ka re tswa thuso through makalana a tshwana le bosida bo NDB. Baikopedi ba lenaneo la e.t.c ba ka ikopela dithuso go lekaneng la madi la NDB kana National Development Bank ka tumelano go tswa mo go ba lephata la tsa temothuo. Ka tumelano e baikopedi ba tshwanetse go sala morago tse di latelang: sesupo sa tiriso ya lefatshe, o tshwanetse go bona le didirisiwa tsa temo. Baikopedi ba tshwanetse gape go nna le sesupo sa tiriso ya dibuka kana farm records. Moikopedi o fiwa dikgwedi di le 12 go busa madi a kadimo. I'm still trying to get in touch with them gore le nna ke leke go kopa dithuso ka gore go na le dio dingwe tse ke batang go di dira tse ke dumelang gore ha ba ka nthusa gongwe ka di hithelela. Mme ke dumela gone gore through tsone makalana a tshwana le bosida le dibanka batho ba ka kgona go kopa dithuso mo go bone. Mme thata segolobogolo ha nne dibanka di ka kgona gore go lemoga boleng jwa temothuo le gore temothuo e ka nna kgwebo nngwe e rileng mo lehatsheng la rona. Mme gone thuso kana ga nke ile kana raiso le thokana le thuso ya mohuta mang gore be le bona from gompieno until next 5 years e be le tsornya le tabo le tsamaya go gongwe go godimo. You know, if there's anything that I've always wanted, or what I'd say what other farmers would also want in every farm is to have a farm that's actually suitable to actually, you know, if I was given an extra 5 hectares on this piece of land, it could give me a chance to actually increase my production that I have of the crops that we have, to increase my pig pens, to increase my cattle crawl that side. You know, so it's all about having the finances because with farming you need the finances to actually start off, and then it will take time for you to actually get the turnover from it. So the finances are the most important thing. Finances and land are the most 2 important things for a farm project to start. Re ta go motsibong raiso le go kwala ga go la we hela to motswana o lebileng kwa lapeng e ka nna eng gore o mokgothatse gore a ba simolane kgwebo ya mohuta. You know, with farming I'd say just start. There's no other secret to it. You just need to start a project, give yourself time to it, commit to it. You'll see the results. It's not like investing in what would I say, any other project where you know you invest money and then in the end term run you'd get money in 2-3 weeks, you know, all these things. But you know, I'd really encourage people, because I mean, as much as we don't want to agree, our population is increasing in the country. We need to eat. Borders are currently closed right now, so I'd just encourage people to actually, you know, start just any project that you that you have on your mind. Just give it a shot, see how it's gonna pan out. Take it on a large scale or mini or larger scale. You know, see what could happen with it, and if it doesn't, don't be discouraged, because we do not stop eating as human beings. So I'd actually encourage people, just choose a project, start it off, help us feed the nation. What we have currently in the farm is not enough, but I mean, we try to a certain extent. So imagine if you had over 50 farmers in, you know, in a particular area, and each one of them is rotating each crop that they produce. One is producing green pepper, tomatoes, lettuce, potatoes. Would all have vegetables throughout the country. There's no other secret to it. Just start. That's my word that I can give to the people. Nka rotloetsa hela Motswana go gae gore re ska ra ipona tsapa. Re nne re leke hela ka gore tsatsi lengwe re ta hithelela. Dikgwetho di dintsi ga ke gane, but ha o sa inele go bohelong ba letsatsi wa kgona.
re tse sebaka sena re tsere go leboga gore bo re hile tsona go ta go bua le wena re ithutile go le gontsi re ke tsa gore le Motswana kwa lapeng o ithutile go le gontsi ra leboga re Thank you very much. o ba ikutlwetse Motswana wa se kwa lapeng ya ka ne re bua ka yone integrated farming kana re ka re temo e kopaneng le thuo go gontsi me leng gore go ithutile le rona hela jalo Motswana wa se go saletse wena kwa lapeng gore yaanong e chaile a reng go lema. From me and my team is a good night. Salan sente, re ta kopana mo go le latela. Thank you.